There is a video that I checked on YouTube, which I can attach it here. Yeah, I'll make a plan, then I can attach it here. It's of the guys vemunomu vanga vachita sort of like a meeting yavo kutaura kuti kune mamwe maforeigners asina kuenda asati abva munomu akagara mudzimba. Hanzi landlord akaramba mari yacho, but those people are there stuck havasida kuenda kumba, so they actually planning toda kunovavhovhomora dzimba dzavo. You know that I tend to ask myself, is this normal or what? Is it like a person ari kufunga nebrains dzake or what? Because munhu ari kurwa naye ndeumwe munhu mutema akafana naye. Like life yataugara yave yetsuro nembwa yogara nengodzingirirana. That means isusu vekunze tofanira kugara takawanda. Because I'm going to attach that video here, then you're going to check it for yourself and also the place. Then you're going to listen to it yourself, guys. Because it is something that is so sad and so disappointing. Because, yes, nyika yedu tunonoivaka togona kuivaka. Hapana kana problem idea. But muno matakauya taizotsvaga zvataitsvaga tatsvaga kurarama tsvaga mari and stuff like that. Vamwe tine mavisions etoda kustartawo zvimwe zvinhu tikaunganidza matodzokera kumusha. It wasn't like permanent. Yes, makore akazowanda zvawo tiri muno, but zvazvisingariyo toda kugara muno for good. So what happened pakatanga zvemaprotest and stuff like that, most of the Zimbabweans were displaced. Vamwe vakadzokera kumusha, vamwe ndo vakasara vari muno, vamwe ndo vachiri kuprepare because vanhu havangambokwanisi kuisa mudziyo dzavo. Because most of the people that I'm hearing, and also in my circle remabasa, most of the people vane transport dzavo, vane mabhaki avo, so they cannot just sell mabhaki avo vobva vati vakuenda kumba. Because people are taking advantage now. Sezva makwira akaita mabhazi anga ari cheap, panyaya yekuti paita problem, people they want to go home vabva vakwidza. So it also applies kune mota dzedu. We want to go home, but kuti utengese mota yako at a cheaper price hazviite. So munhu anotosacrifice, better ndishande ndiokwanisa wana mari yekuibudisa. Kana ndisina permit ndotoita plan rokuti ndotsvage munhu ane permit anobudisire mota yangu ndiende nayo. So this video, guys, I felt very sad and disappointing to hear another brother with the same blood serango achitaura achiti tinoda kuplana tinovavhima vanhu ivava. If it was kutsvaga mari, I think that was going to be great. Munhu obva aita that kind of energy power yekuti anotsvaga mari, that person can be rich. But nyaya yekuda kunotsvaga vanhu vovhomora vanhu hapana zvazvopa. For what? For what? Yes, tinozva tofanira kunge tine mapepa tigare muno and stuff like that. But nyaya yekuzoda kuzovhimana manje, kutora mabasa evanhu vemutemo egovernment vobva vaisa maoko mavo. Chero ngoti vanhu vemuno vanozivikanwa nenyaya yeumhondi, nyaya yengoda ngoita zvenoise and stuff like that. It is so disturbing, guys, situation iri kuitika kuno. Most of the people vari kuti zvanyara 30 yakadarika izvi zvanyara. Kune vamwe vanhu, guys, vari masituation atori hard. Because mukufamba kana uri mumalocation, mukufamba chaimo munenge uchitofila like kuti maybe ndakatariswa, maybe whatsoever. And yeah, yes, vamwe tete kune nzvimbo dziri nane and stuff like that. But patinonofamba tisangana nayo kumashops and stuff, ndo paunoona kuti zvinhu hazvina kumira mushe. So it will be wise kuti munhu kana iripo mari zvidzokere kumba, because zvinhu zvandifunge zvichapera. Asi kana uchida kuti ugare muno, gadzirisa mapepa ako. Wagadzirisa mapepa ako, wouya wotsvaga basa, wawana basa wotsvaga pekugara, especially kuvarunguko kusina kana noise, worega kumingla nevanhu vatema vari muno. Because brains avo somboiti mushe. Handidi angu kutukana vachichi, but pachokwadi hadziti mushe. Because isusu kunyika kwedu, I don't think mungasvika pasituation yekuti tikaona ana chimwene maybe Mozambique tobva taita zviri kuita vanhu tochivhima instead of,
taking that time and putting that time kuti tinge tichiwana mari, you know, struggle something that is profitable. Ndopatoswera chidzingira nevanhu. What for? This is so bad, guys. This is definitely bad. Zvinorwadza completely. Nyaya dzekuvhimana hadzitombori bhoo. And ukabatwa unogona kukuvara munhu, unogona kutokuvara chaiva, unogona kukurova, because I don't know enga yavanayo kuti ichasolva here maproblems avo, else ichavawanisa mabasa vari kutsvaga here, kana maybe kwangu wangoda ngoisa frustration kune vanhu. So guys, we just have to be careful toona kuti ndeipi pese patetiri ngatinge tiri careful, ngatirege kurelaxa. It's a word of advice. Let's not relax and think maybe zvinhu zvapera. Zvinhu hazvina kupera, hazvina kutombopera kana padiki diki, hazvina kutopera. So let's be wise. Kana tichikwanisa kushanda tikuunganidze kamari kadiki kako, todzokera kumusha tonotanga zvimwe zvinhu. Ungarema ungadini zvako, but at the end of the day tinorarama. Takauya muno nezvirema, tonotadza kutanga zvimwe zvinhu sei ikoko. So guys, especially ndinoda kubvunzwa kune vanhu vakatoenda kuZimbabwe, vakalenda kuZimbabwe, kuti muri kuzvigona sei at this moment. Ndachitomboona imwe video iri paYouTube, yomwe muchinda akatotaura kuti ndiri muno muZimbabwe, things are tough and stuff like that. Hakuna employment, hakuna chi and whatever. So angatoti zvikatorema wadai, so ndogona kutopfuurira ndoenda kuBotswana ndonotsvaga chokuita. It is so hard, guys, but tozviita sei? Zvoitwa sei? Because toda tasvika paground tonyatsoona kuti hawafa, tine mbijana yatinayo, tapinza mubhakiri yedu, because definitely totoplana kuti regai tione kuti tiripinze no matter what. Ndo zvatoda kutosungira tiripinze bhaki, tizoona tingararama sei, because shungu dzava paground kumusha kuti tinge tichita zvinhu tiri paground. So vari kuZimbabwe mogona kukomenta mucomment section muchizivisa vanhu vari kuno kuti zvakamira sei ikoko. I know zvinorema kutanga semapindura takaita muno muSA. Things were not easy. Zvairema, zvairwadza. Vanhu vachinoshanda mumafarms, vanhu vachipara life, and people ended up building their lives zviri bosca, vazobuild a comfortable life, vakazogara boo. So it is just the same thing, of which ndo zvinhu zviri kutyiwa nevanhu. Ndonotanga pacha, ndonoita sei, because most of the people vakasiya maproperties avo kunoki and stuff like that. But ngatisimbisane guys, ngatisimbisane. Ndo the only way to go, because zvinoita sezvadai so, but zvimwe zvinhu zvine advantage kune vamwe vanhu vakawandisa, because vamwe vakunoestablisha their permanent businesses back home. Vamwe vakunoita mari ma-US dollars, because ugara wava established mukumusha, you definitely survive. I have a feeling I haven't been on the ground, because some of the people commented on my last video that you need to be on the ground kuti unyatsonzwisisa zvinhu zviri kuitika, or maybe tokumirira kuti mutange masvika paground then tozotaura, because isiri kutaura zvatotaura hedu. Some of the things is just what we see on YouTube, and some of the things is based on our just basic thinking, you know. And also like that was a self-motivator foot, boys. We don't want to tell ourselves negative stuff, boys. The moment you got to with the negative, you're not going to tidzisira pasi, like knows what your confidence will be low, and also stress. So the only way is just to give yourself a positive motivation. No matter what. So this is the issue, guys. This is the issue. So it is so sad, guys. Kuona vamwe vatema vachivhima vamwe vanhu zvinorwadza zvimwe zvisingatomboiti. Ndototaura kuti isusu vekumusha ngatirege kusvika pane stance iyoyo kuida kuita vanhu semhuka. Kana uchinzi tine munhu wekunze, let's accommodate them. Kana vasina mapapers, there can be a process yokuti vanonobatsirwa negovernment, not nesu. Ndisingazivi hangu zvakamboitika, pandambonzwa kwamboitawo futi vana Chimwene maMozambique nangariko. I don't know what happened. I haven't searched that kind of history kuti vakazobuda sei munyika. So isusu ngatirege kuisa like tisaita mweya wokuisa upenyu hwoumwe munhu parisk, munhu anofema sesu, nenyaya yekuti tikutarisira kuti tinge tichida kuwana wokurarama. Because at the end of the day, so many people vachatambura muno, from the way that I see.
vachatambura zvokutodaro vese vaimhanya mumastreet vachiti kwaitoda kuti vaende. Most of them are not going to get the jobs they are looking for because they are not qualified. Havana ma skills, havana chavanoziva, havana that kind of motivation. Because umwe wana basa, but kana usina self motivation, because varungu ma business owners vanoona kuti ano munhu, is this person willing kwanisa ndikwidzira rekambani yangu kuenda pane another level, or maybe this person anongoda mari and stuff like that. Because isusu mazimba mashandira taita tosvika panzvimbo taigona kutora business remunhu toita seredu, because titoona vision, we operate that business as if it's ours. So tukasvika pakambani pane nchishanda unogona kufunga kuti maybe business rangu ndakambozviitiwa, to be honest. Inini pandaishanda kuCaltex garage, because I started as a petrol attendant before I worked as an HR kune imwe company. I started as a petrol attendant, then as a petrol attendant ndobva ndapinzwa mukati, ndobva ndaitwa merchandiser. So ndiri merchandiser ipapo, most of the white people, my customers, aiuya mukati, when they are looking for a manager, they come to me, then they say that they thought I was a manager, because we take the vision of the business kuriita redu isusu personally, because the way we perform, the way we do our thing, the way we carry ourselves kana tiri panzvimbo zvasiyana nevanhu vemuno. They don't want to work, havadi kushanda, they just want to ngoda kuchemera toda kupiwa zvakada and stuff like that. So guys, izvinhu zviri kuitika muno ka zvinotondibata very emotionally, but at the same time zvinotidzosera kumusha kwatati tisingadi kuenda, boys. Most of the people vanga vasisingadi kudzokera kumusha, vanhu vaingoticha munhu osvika pakufa uri muno uchiti ndicha. So kuenda kuvhurako kumusha ikoko unoona kuti ungaita chii. Kana uchitangira kumamisha unotangira ikoko, kana uchitanga zvekurima unongoenda zvinoita vamwe vanhu ikoko, you survive. And most of the people vachatofara zvimwe singatomboiti, vachatofara because vachaona zvinhu zvavo zvichivafambira, then vachatanga kudemba kuti dai ndakauya kuno kudhara zvachitori nani. And what I like about vanhu vakawandisa that they have learned a lot kubva kunoko, that they're going to apply vadzokera kumusha ikoko. Because if you cannot apply what you have learned munomu, you're gonna be in deep problem. Let's look at my builders. Let's look at the people vangachirana ma business, how they can continue their businesses. Ikoko they open other business because vanga experience yezvakawanda, they've learned a lot. Vari kuvaka, vari kuita paving and plastering, vari kuita zvese, roofing, ceiling. They're gonna go vachivhura ma contracts avo. Then they start business, they make money. It's a skill they learned here. Because some people, they never went to school kunodzidza those skills. Some people vakatanga vari madhaka boy, vachidzidza from there, how to lay the brick, how to do this and that, how to do painting. Now those people are qualified. Some of them ended up being contractors. Some of them ended up registering their businesses. So meaning that vakutoziva how to be a contractor. Vakutoziva, like the other people vatombona pa YouTube vakabva muno mu-SA vakutoma ine ma-businesses around plumbing, building, plastering, painting, zvese izvi. So we don't need to kuti tinge tichema kuti no, why tadzingwa. Zvimwe zvine purpose, zvine reason. Maybe it is good for you, maybe it's a big advantage to your side, but one kwa uchichema. Because I just want to find underscore ground, because yes, I can actually keep on prophesizing, talking about kumsha kunoraramika and stuff like that, and stand up a ground, it will be kind of difficult for me. So I just want to hear in the comment section kubva kune vanhu vavapa ground, especially vakabva kunoku, kuti muri kuzviona sei, muri kuzvigona sei, zviri kufamba sei, munawo here madata, muri kugara mune madata here every day like the way you used to kunoku, zviri kufamba sei. Because I got some friends vanga vari kunoku. One of my friend akatotengesa bhaki, akadana nebhaki rake, but zvakazorema, then he saw this bhaki, mukadzi wakanga atungamira anotanga zvehuku kumusha kwarari uku. So at first achangosvika anga achicommunicata zviripo, but yangozoita mo kutoshayikwa completely.
So I don't know what it is it about. Is it because of data? Kuti data rinodhura here kumusha and stuff like that. So guys, so I just wanna pedzisira this message. I'm not gonna say much. I was just concerned about this video and shall touch up. I don't know kuti vanhu vachati chii naro video because ndatisingadi kuva much involved nezvinhu zvakadai, but ndatongoona kuti zvandibata zvandirwadza zvandibaya pamwoyo kuti umwe munhu mutema, because you'll be surprised this person ari kutaura maybe anotorina baba vekunze, or maybe generation yavo maybe yakabva kunana chimwene, but no mwana nenyaya kuti ane chitupa chemunhu ende anobhilivha zvarova muno, because most of the people vari munomu havadi kutsvaga maroots avo, because the majority of these people kuvhura rinobva kuma-foreigners, vanhu vakawandisa stereo, but they don't want to research that. They are ignorant havadi izvozvo. So guys, I'm gonna attach this video so that tomorrow to comment out and stuff like that. Guys, don't forget to subscribe, guys. Commenting and stuff like that kudzidzawo from there. We need to grow our page. Tadarikawo 4,000 hours, that's really required kutinge ichikwanisa kutanga kubhadharwa, but pama subscribers through at satasvika 1,000 ndofunga tasara ne 200 and something ma subscribers kuti tisvike tanga kubhadharwa. Guys, this is the beginning of our journey. We are trying to create a source of income kuti patitadzokera kumusha tikwanise kuramba ticontinue ne-content, especially mukuvaka tichita zvese izvo. Takutora content almost every day. Our living is either tiri kuharare or maybe tiri kumberengwa techingotora content, guys, tichikudirirai content, tichidzidzisana, tichionesana zvese. So we need to grow the subscribers tichiri kuno, so that at least we can have something to fall back on pateta kumusha. But you are always a family, guys. You're always a family. Tozat munoti mama advices. That's how kumba kumusha. Tozat we're going to meet personally, and all the other stuff. So I want to thank you, guys. Don't forget to subscribe. That is the most important thing. Don't forget to subscribe, guys. Help us to grow. Thank you so much, guys. We'll talk next time.